this page and then I recite this part, right? Allahumma rabba shahri. And then I recite. Get started. मैं बता रहा हूँ वहाँ नहीं तुम कुछ किसी को भी टेक्स्ट करते हो या मुझे पता है اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك ركبتي من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد عقلتها ورحمة قد نشرتها وخلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله فاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده. الباسط بالجود يدا الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي إنما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فسرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني أتبت بجهلي علي ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلما مولا كريم اصبر على الذلين منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك. كان اليتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعث فلا يرى وكربا فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاذل. فحر بعزته العزى وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة حنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين
ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته تردع السماء سكانها وترجف الأرض عمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ولا ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك مبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحنمت وسلمت على عهد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك مقربين ويده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعل هداي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفوا في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر بدينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله
فيها من الدعاء إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما كسرنا عنه فبلغناها. اللهم مم به شعثنا واشعل به صدعنا واتق به فتقنا وكثر به كلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغذ به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به يسرنا وبيض به وجوهنا وفك به عسرنا وأنجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إن تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجل وبذر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلبين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا صالح الدعاء مسألتي فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل للقطران فلا تلبسنا
ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم والمكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي طبيعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء. يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره. لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت. فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا تغفر في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين. وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربي الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك واتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جاهل. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل عسير. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المبارك.
حسنین بھائی فرقان اوپر تشریف لائیے، میلاد شروع ہو رہی ہے. حسنین بھائی فرقان. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے؟ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے؟ جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے؟ ہم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ. ہم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ. مجھ کو علی کے بعد سہارا حسن کا ہے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے؟ محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. تبدیل کر کے جنس حسن نے بتا دیا. تبدیل کر کے جنس حسن نے بتا دیا. کہتے ہیں جس کو کن وہ ارادہ حسن کا ہے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے؟ واجب سمجھ کے کرتا ہوں میں تب سے لعنتیں. واجب سمجھ کے کرتا ہوں میں تب سے لعنتیں. جب سے میری نظر میں جنازہ حسن کا ہے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے؟ جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے. صلوات. جزاک اللہ. اور میں درخواست کر رہا ہوں فرقان نقوی سے کہ اپنا کلام پیش کرے. فرقان نقوی.
ایک اور سلوات. میرے لب پہ ذکر امام حسن ہے، میرے لب پہ ذکر امام حسن ہے، جسے سن کے سارا زمانہ مگن ہے، جسے سن کے سارا زمانہ مگن ہے. نبی کہہ رہے ہیں یہ لے لے کے بوسے، نبی کہہ رہے ہیں یہ لے لے کے بوسے، یہ ماہ امامت کی پہلی کرن ہے، یہ ماہ امامت کی پہلی کرن ہے. غرور ستم توڑ ڈالے گا ایک دن، غرور ستم توڑ ڈالے گا ایک دن، نگاہوں میں کردار خیبر شکن ہے، نگاہوں میں کردار شکن. ایک سلوات. وہ صلح حسن پر اٹھاتے ہیں انگلی، وہ صلح حسن پر اٹھاتے ہیں انگلی، جنہیں عظمت مصطفیٰ سے جلن ہے، جنہیں عظمت مصطفیٰ سے جلن ہے. صبا بزم شبر سے آئی ہے شاید، صبا بزم شبر سے آئی ہے شاید، جو مہکا ہوا آج صحنے چمن ہے، جو مہکا ہوا آج صحنے چمن ہے. نہ کیسے یہ مہکائے دین کا مقدر، نہ کیسے یہ مہکائے دین کا مقدر، علی کے گلستان کا یہ گل بدن ہے، علی کے گلستان کا یہ گل بدن ہے. میں عظمت حسن کی بیاں کر رہا ہوں، میں عظمت حسن کی بیاں کر رہا ہوں،
بتا اے شیخ کیوں تیرے دل میں چبھن ہے، بتا اے شیخ کیوں تیرے دل میں چبھن ہے، اس سے بھی اے آقا غلامی میں لے لو، اسے بھی اے آقا غلامی میں لے لو، یہ بے تاب بھی عاشق پنجتن ہے، یہ بے تاب بھی عاشق پنجتن ہے۔ صلوات جزاک اللہ خیر۔ چند اشعار امام حسن کے شان میں ایک ساتھ بات بھیج۔ قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، ایک ناطق ایک سامع، قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، دو نور لے کے ماہ رمضان آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، نور حسن کا جلوہ ہے دل فریب اتنا، نور حسن کا جلوہ ہے دل فریب اتنا، کافر کا بھی خدا پر ایمان آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، اللہ تک پہنچنا ممکن ہے مجتبیٰ سے، اللہ تک پہنچنا ممکن ہے مجتبیٰ سے، اللہ کی وہ بن کر پہچان آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، شاہوں سے جا کے کہہ دو آ جائیں بھیک لینے، شاہوں سے جا کے کہہ دو آ جائیں بھیک لینے، دنیا میں بادشاہ ذیشان آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، اس کے لیے بنیں گے ناقہ رسول اعظم، اس کے لیے بنیں گے ناقہ رسول اعظم، حیدر کی سلطنت کا حیدر کی سلطنت کا سلطان آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، تارا بہت ہے روشن زہرا تیرے فلک کا، تارا بہت ہے روشن زہرا تیرے فلک کا، سورج بھی اس بہانے قربان آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، جس در پہ جھک رہے ہیں سر سارے انبیاء کے، جس در پہ جھک رہے ہیں سر سارے انبیاء کے، جبریل اس پون میں دربان آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، جنت سے خوبصورت لگتا ہے آج یثرب، جنت سے خوبصورت لگتا ہے آج یثرب، یہ دیکھ کر زمیں پر رضوان آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے،
قرآن آ گیا ہے، دریائے مغفرت کے قطرے ہوئے ہیں یکجاں، دریائے مغفرت کے قطرے ہوئے ہیں یکجاں، بوذر کے ساتھ دیکھو سلمان آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، اس کی ثنا نمازیں، اس کی ولا ہے روزے، اس کی ثنا نمازیں، اس کی ولا ہے روزے، وہ بن کے بندگی کا میزان آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، ہاتھوں میں ذوالفقار صلح و امان لے کر، ہاتھوں میں ذوالفقار صلح و امان لے کر، وہ فتح کرنے سارے میدان آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، اللہ کی صفت کا مظہر ہے میرا مولا، اللہ کی صفت کا مظہر ہے میرا مولا، حامد وہ ہم پہ کرنے احسان آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، ایک ناطق ایک سامع قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، صلوات بھیجیں۔ اور اس کے بعد میں درخواست گزار ہوں ندیم رضوی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ ندیم رضوی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چند اشعار حمد کے، اس کے بعد 2-3 اشعار نعت کے، اور پھر 2-3 اشعار منقبت کے پیش کروں گا۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہر سو اے خدا تخلیق تیری، بہر سو اے خدا تخلیق تیری، میں دیکھوں جا بجا تخلیق تیری، ستارے چاند سورج کہکشائیں، زمیں پانی ہوا تخلیق تیری، اور جمال رنگ و خوشبو کے نموگر، یہ کیا کیا دل ربا تخلیق تیری، تو ہر موجود کا خالق ہے مالک، نہیں کچھ بھی سوا تخلیق تیری۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ 2-3 اشعار نعت کے۔ چلن حیات کے آقا سکھا دیے تو نے، چلن حیات کے آقا سکھا دیے تو نے، جو بے ادب تھے مؤدب بنا دیے تو نے، بشر کو پھر سے کیا آشنائے رب جلیل، حجاب صدیوں کے آ کر اٹھا دیے تو نے، اور محیب شب تھی دلوں میں بڑا اندھیرا تھا، چراغ میرو محبت جلا دیے تو نے، اور حسن حسین و علی فاطمہ پہ جاں قربان، حسن حسین و علی فاطمہ پہ جاں قربان، زمین پہ عرش کے تارے سجا دیے تو نے۔ درود بر محمد علیہ۔ چند اشعار مدح امام حسن۔ روشنی ہے نور ہے تنویر ہے تو یا حسن، روشنی ہے نور ہے تنویر ہے تو یا حسن، خلق احمد کی ہی ایک
تصویر ہے تو یا حسن، تو علی کا لاڈلا، تو فاطمہ کا لال ہے، تو بڑا عالی نسب، تو صاحب اقبال ہے، اور سل کے جوڑے تیری خاطر عرش سے آتے رہے، اور تیرے نانا تیری خاطر شتر بن جاتے رہے۔ مسجد نبوی میں جس دم تو چلا جاتا کبھی، آگے بڑھ کر گود میں تجھ کو اٹھا لیتے نبی، تجھ پہ یوں ہی لطف شاہ دو جہاں ہوتا رہا، الغرض تو ناز سے پل کر جواں ہوتا رہا۔ اور دشمنی دین سے جب تو کبھی جا کر لڑا، دیکھ کر تیری شجاعت کہہ اٹھے سب مرحبا، رزم میں آہن تھا گر تو، بزم میں تو موم تھا، یعنی ہر ایک رنگ میں تو فخر ملک و قوم تھا، ہر کس و ناقص کی خاطر تیرا دسترخوان تھا، ہر قسم کا جسم پختہ رات دن پکوان تھا، اور دشمنوں سے بھی رہا تو نرم خو و نرم رو، جیسے ہو جھونکا ہوا کا چاند کی جیسے ہو زو، صلح میں تو اپنے نانا کی ہی ایک تصویر تھا، جنگ میں مثل پدر ایک صاحب شمشیر تھا، جنگ میں مثل پدر ایک صاحب شمشیر تھا، اور خون مسلم کو بچایا حق کو اپنے چھوڑ کر، فقر کو اپنا لیا تھا تخت سے منہ موڑ کر، اور بیٹھنے پھر بھی دیا کب ظالموں نے چین سے، بیٹھنے پھر بھی دیا کب ظالموں نے چین سے، دشمنی تھی اس قدر حیدر کے نور عین سے، اور پے کرے صبر و رضا تجھ پر کروڑوں ہو سلام، پے کرے صبر و رضا تجھ پر کروڑوں ہو سلام، تیری مظلومی پہ ہیں ماتم کنا ہم یا امام، بر محمد و آل محمد صلوات۔ جزاک اللہ ندیم بھائی۔ اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کا جشن امام حسن اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ میں علی عباس کو Mu'mineen, today is the final lecture. We had the pleasure and we were blessed to have Sheikh Abbas Ismail addressing us for the first 15 days. Next 15 days, inshallah, Maulana Abidi will continue the same trend. Sheikh Abbas Ismail, with all due respects, on behalf of Mehfil and on behalf of the Mehfil community, we like to thank you. We express our gratitude to you for taking the time out for us. And inshallah, we hope to see you next year too. Bar Muhammad wa ale Muhammad salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرض مولانا حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد. Respected elders, brothers, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much. It's also been a very big pleasure for me to be here.
I pray that inshallah our connection remains, and if not here, then definitely in the hereafter we'll be together, all united under the banner of Mawla Amirul Mu'mineen, under the wilayat of Ahlul Bayt, inshallah. It's been a pleasure to be here, to meet you all. You're very wonderful community, very welcoming, very hospitable, and inshallah we'll spend more time together in the future. If there's been any shortcomings, please forgive me, and hopefully inshallah we'll meet again soon. For tonight's lecture, I wanted to finish off with a summary of what we've discussed so far, and then to inshallah conclude it in a nice way. The conclusion will be one hadith from our beloved second Imam, Imam Hassan alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. And because this is Mehfil-e-Shahe Khorasan, one final story relating to Imam Ali ibn Musa Ridha alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. So far in these lectures, in these 15 to 17 lectures which we've had here, we have discussed a number of things. So for example, we started with how to prepare for Mahe Ramadan. Those 3 things, I don't know if anyone remembers, inshallah you do remember, regarding Sahar time, regarding Suratul Qadr, regarding our sins in this month, how we should reduce them, regarding, for example, the sin of ghibat we spoke about, that how destructive ghibat is, that a mu'min, for example, when he does ghibat about another mu'min, this is extremely, extremely destructive for the soul. Not only that, there are sins of the eyes, sins of the ears, and the Holy Prophet has said that when you fast, وَحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ, take care of what your tongues do, take care of what your eyes do, what your ears listen to. You have to take care of all of these things. We discussed all of these things. We discussed also du'as, that how, according to our belief, when you pray a du'a, it's never wasted. You should never think, oh, my du'as are not being answered. They are being answered. They are definitely being answered, but maybe not in the form which you want to see. They're being answered in other ways. And maybe those other ways are even better than what you are asking for. We discussed the du'as of the different days. A couple of days we did the du'as of those days, those one line du'as. We went on to then the blessed personality of Janab Khadijatul Kubra, salamullahi alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. We discussed, for example, how she used to deal with Allah, muamala with Allah subhanahu wa ta'ala, how she, for example, used to take sacrifices in this world, but then what she got in return was much, much better from Allah subhanahu wa ta'ala. We discussed also the blessed personality of Imam Hassan, some lessons from his life, some Aqidah issues, and then we also discussed on many nights, because we've had some deaths in the community, may Allah bless their souls, give sabr to those who have been left behind by the marhumeen. We discussed a lot about death and the different aspects of death and how we need to prepare for death, inshallah. In my next, inshallah, if we are alive and we are able to meet again, I want to do a whole series on death. I've been preparing this for a while. Inshallah, it's coming to its final fruition. And once that's ready, inshallah, I will present that next time. So we'll have a whole series just on death, barzakh, hereafter. We'll see how much we can get through, inshallah ta'ala. For tonight, we're going to look at final few aspects in this holy month of Ramadan as we build up to Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, as you know, is the highlight of the year. It is the moment which every mu'min looks forward to, because that is the absolute peak time, the maximum time when you can get close to Allah and you can change your life in one night. With Quran, with Aimma alayhimu salam, both of these together, because Rasulullah says on Ghadir, he says that these two will never be separated. So once you have one, you always have the other. If you have Aimma alayhimu salam, you have Quran. If you have Quran, you have Aimma alayhimu salam. So on Shab-e Qadr, we're trying to build up to that Shab-e Qadr. Inshallah, we've reduced our sins. We've increased our ibadat. We've increased our du'as. We've increased our practices of worship, ready to go into the Shab-e Qadr, the nights of Qadr. We pray to God that He blesses us in these nights. He gives us tawfiq through Imam-e-Zaman, that really Shab-e Qadr is khayrum min alf-shahr. Really, it is better than 1,000 months for us. Meaning, in one night, you can change your whole life. So that's our discussion tonight, inshallah, with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
So in this holy month of Ramadan, we say in one of the du'as of the day, this is day number 17, tomorrow's day, for example, this is what we say. We say, Allahumma hdini fihi li salihil a'mal. Oh Allah, on this day, guide me towards the best of deeds, good deeds. What is a good deed? When you say it's a good deed, you know what meaning? Sometimes we misunderstand this concept. Sometimes we think we can do anything we want. We can do anything we want, but then all we have to do is we say, but my niyat was good, right? So I can do anything I want. I can even hurt someone, but I'll say my niyat was good. Is this right? Is this the way we have to look at it? No, this is not right. This niyat is good. You see, Rasulullah, he says, innamal a'malu bin niyat. Your deeds are according to their intentions. What does that mean? That means that when you do a good deed, you have to have a good intention. When you do a good deed, you have to have a good intention. Do you do it qurbatan ilallah, then you'll be rewarded. So your niyat rewards you for your deeds. But it doesn't mean that even if you do something bad, but you have a good niyat, then that's okay. No. You have to be very careful in this. We have to be very careful in this. We can't just do any old thing and just say my niyat was good. So amal-e-saleh, when we say amal-e-saleh, good deeds, righteous deeds, they have two components. Number one, the deed has to be good. The deed has to ultimately be good. For example, let's say someone is bringing me a cup of tea, and then somehow they trip and they spill that tea on me. That's not a good deed. The niyat was good, but the deed did not end up being a good deed. Yes, there's no fault on that person. I'm not saying that person was bad or wrong, but the deed did not end up being a good deed. Sometimes the deed is good, but we have a wrong intention. We don't have a good intention. So when these both components are there, when fi'l is good, fa'il is good, deed is good, and the one who's doing it is good, when these two things come together, that is called amal-e-saleh. Righteous deeds, good deeds. Other deeds are fine. Even if you don't have these intentions, they are good deeds. Maybe inshallah you'll be rewarded. But it doesn't come into the category of amal-e-saleh. Amal-e-saleh is of a higher level, more quality, good deeds that really change you as a person. So here we're saying to Allah subhanahu wa ta'ala, oh God, guide me, give me hidayah towards good deeds. I need your help. In this world, we can do nothing without the guidance of Allah. We can do nothing without the tawfiq of Allah. This is why tawfiq is one of the most brilliant du'as that you can ask for in this month is, oh Allah, give me tawfiq. Give me the success. Give me opportunity. We need opportunity from Allah subhanahu wa ta'ala. So this is amal-e-saleh. If you look at Surah Al-Asr, we say what? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Here we are saying that everyone is in loss except for those who believe and do lots of good deeds. Here we're not saying amalu salih. We are saying they do salihat. That means they do a lot of good deeds. So Quran is trying to tell us that yes, once you understand this concept of doer and deed being good, and don't just stop there. Do lots of good deeds. Never feel satisfied. Never feel like job done. Never feel like, oh, well, you know, today I gave so much money in charity. I don't have to do the other things. No. Do more and more and more. And inshallah, you'll see your good deeds. Actually, they will inspire you to do more. They will actually lead you to do more. If it's a good deed, you'll find it actually inspires you to do more. Once upon a time, you could not wake up for Namaz-e-Shab. Then all of a sudden, you forced yourself, you put 10 alarms every night. You got up and now you can pray 1 rakat of Namaz-e-Shab. After a while, you'll find that, hang on a second, this 1 rakat is not enough, I'm not satisfied. All of a sudden, you'll add 2. It'll become 3 rakats of Namaz-e-Shab. After some time, you'll find, no, I'm not satisfied. 5 rakats, 7 rakats, 9 rakats. How? Before you could not even find time for 1 rakat. Now you're praying 11 rakats all of a sudden. Before you could not find time to even recite 3 al-afu in your kunut. Now you're reciting 300 al. How has it happened?
Barakat. Barakat in time, tawfiq from Allah. See, some people, they get into this chakkar, they get into this mess. They say, we don't have time to do these things. I want to give you a formula. You don't have time to do these things because you don't do these things. Try and understand this sentence. The reason why you don't have time to do these things is because you don't do them. Once you start to do them, you'll find all of a sudden in your day, 24 hours now feels like 36 hours. 36 hours now feels like 48 hours. Some people, they say, you Maulanas, you say that, for example, Imam Zainul Abidin, alayhi salatu wassalam, Allahumma sallallahu. He used to recite 1,000 rakats every day, 1,000 rakats every night. Okay, let's do the hisab kitab. If one rakat takes this many seconds, and we do this hisab, we do this calculation. If one rakat takes this many seconds, then 1,000 rakats will take this many hours. It's not possible. No, I'm sorry. But we don't work like that in Islam. In Islam, we have something called barakat from Allah subhanahu wa ta'ala. That your day can just feel longer. How? I don't know. This is not quantifiable. It's not scientifically proven. If you ask a scientist, you ask someone in mathematics, they'll say, no, it's impossible. 24 hours is 24 hours. It's finite. There's no extending. You can't have 24 and a half. Islam says no. When you link with the ultimate source of blessing, which is God, He will bless your day. All of a sudden, your work, which was taking you 10 hours, is now taking you 5 hours. You needed to make a certain amount of money. It used to take you 10 to 12 hours. Now, mashallah, Allah is giving you so much benefit, so much barakat, so much blessing, that you're finishing your work and earning the same money in 5 or 6 hours. Before, your other chores used to take you 2 hours. Now it's taking you 10 minutes, 15 minutes. How is it possible? Try it. Try it. It is not just a fluke that you'll find. Some of our ulama, look at Hazrat Imam, look at the great scholars that have gone by. Look at, for example, Khaja Nasiruddin Tusi. They say Khaja Nasiruddin Tusi, he was an exceptional person, right? He was a philosopher. He was a jurist. He was an astronomer. He was a scientist. He was a medic. And on top of all of that, he was a minister to the government of the time. That's a lot of work you're doing there. Plus teaching and researching and writing and all of these things. With all of that, he still used to recite 6 siparas of Quran a day. How? Someone will say, how? It's not possible. No, it's possible. Try and you will see the barakat of Allah subhanahu wa ta'ala. Try and you will see the blessing of God. Allah doesn't leave anyone just like that you do something for Him and He will not do something for you. What He can do for you is unimaginable. It's unquantifiable. When you perform these good deeds, let me tell you the result. The result is very beautiful. The result is something exceptional. From the Holy Quran itself, with a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falunahyiyannahu hayatan tayyibah. Whoever does good deeds and they are believers, be they a man or be they a woman, we, Allah is saying, we will give them a new life. A new life. A different life. At the moment you're feeling miserable, you're feeling down, you feel like you don't have time, you feel like you can't enjoy life, you feel like things are getting on top of you. Let Allah raise you in a new life. Let Him give you hayatan tayyibah, wholesome, healthy, full of vitality life. He'll change your whole world, He'll change your whole perspective on this life. One of the a'mal-e-saleh is undoubtedly fasting. Allah has allowed us in this month, because unfortunately, probably He knows that we don't want to fast in other months. So this month He's made it obligatory that whether you like it or not, you have to fast. By forcing us to fast, He's trying to tell us, taste a little bit of the pleasure of being in my obedience and see the effect on you.
See the effect it has on your life. See how you feel. Yes, once you get past the physical stuff, I'm hungry, I'm thirsty, I have a headache, I'm tired. If you can put that aside a little bit, feel the pleasure of doing something for Allah subhanahu wa ta'ala. And let His new, fresh life come upon you. Let Him raise you with a new, fresh life. Amongst all of the deeds that we say are amal-e-saleh, there are all the haqqullah, all the huququllah, all the rights of Allah on one side. What is very, very powerful in amal-e-saleh is haqqun nas, the rights of other people, what you do for other people. Let me give you a narration, a story from the history of one of our great ulama, Allama Majlisi. Allama Majlisi, let's have a salawat please. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mu'mineen, for the health and long life of our elders, let's have 3 loud salawats. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sayyid Ni'matullah Jazairi was the student of Allama Majlisi. Allama Majlisi passed away. The great Allama Majlisi, the author of Bihar, he passed away. They had a deal. Whoever passes away first will come in the dream of the other and report what happened in that first night or whatever. Allama Majlisi passes away, he comes in the dream of Sayyid Ni'matullah Jazairi. Sayyid Ni'matullah says to him, Ustad, what happened? Tell me, what was your experience? Allama says, the first thing that happened was, I was presented before 2 angels. These angels were asking me, what have you brought? What good deeds have you brought? So I said to them, you know what? I've written this many books. They said, not accepted. He said, okay, I've done this much work in the area of fiqh and usul. He said, no, not accepted. He said, I've done this much research. I've taught people. I've given lectures. I've given dars. They said, not accepted. What else? He said, I thought and I thought. I said, what else do I have in my life? This has been my whole life. What else can I present to them? And then all of a sudden I remembered one thing. And I said to them, well, look, I have something, but it was something small. Let me tell you what it was. He says, one day I was walking and I passed like this gully, and I looked in this gully. There was a guy, he was being beaten by 2 other men. He was taking a beating. I said to those 2 men, what's going on? Why are you beating this guy? They said, look, he owes us money. He's in debt to us. He owes us money. Today was the day of repayment. He didn't pay. We've come to him to collect our debt. And he's telling us, I don't have money. I'm really sorry. So he said, okay, that's fine. If you don't have money, you take a beating. So we are going to beat him to teach him a lesson. So I said to them, look, leave him alone. I will take responsibility for his debt. In Islam, this is jaiz. If someone is in debt, it's jaiz to take their debt on you and pay it off, for example. He says, leave him alone. Don't beat him anymore. I will take responsibility. I will take his debt upon myself. Come with me and I'll pay you on behalf of this guy. So they left the guy. They went with Allama Majlisi and he paid them whatever little he had, but he had enough, he paid them. So they left that guy and they were satisfied. He says to the angels, this is what I have. Is this acceptable? They said, this one we will accept. This we will accept. This is good. Haqqun nas, very, very powerful. Haqqun nas. To treat people well, to treat people, give them their dignity, their honor, their izzat, their respect, to be kind to them, to do things for them. Haqqun nas. Because I tell you something, Azizan, Allah is very easy to deal with. Allah is very, very easy to deal with. People are not that easy to deal with. So we have to do a lot of effort with people.
And inshallah, we will build up our Haqqun Nas account. Then in this dua of tomorrow, we say the following. We say, وَقْضِي لِي فِيهِ الْحَوَائِجِ وَالْآمَالِ. O Allah, on this day of Ramadan, grant me my hajat and grant me my hopes. I have some hopes, I have some umeed, I have some hopes in you. Khudaya, grant me my hopes, grant me my dreams, grant me the things which I want to achieve. I need your help every single day. Azizan, one of the things which I wanted to comment on after meeting your community is we have to pin our hopes on Allah. There is no other option. We are very, very weak creatures. Do you not see, just by not having anything to eat or drink for 10, 12 hours, how weak we become? How weak do we become? How do we feel? We feel exhausted. We're very weak creatures. This is one of the lessons of fasting, is to understand how weak you are and how humble you are. That you really can't do much without the help of Allah. So we say here, oh Allah, give me my hopes, my dreams, my hajat, fulfill them for me. Such a person will become stress-free. Such a person will not now need to take any blood pressure tablets. He will not need to take any kind of therapy. He'll be stress-free. Why? Because he doesn't have to worry anymore. Allah is worrying about everything. This person will become stress-free. Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam says, Allahumma salli ala Muhammad. He says, thiq billah. Be reliant on Allah. Thiq billah. Be reliant on Allah. Takun mu'minan. That will make you a true mu'min. It will improve your faith. It will strengthen your faith. And be happy bima qassamallah. Be happy with what Allah has given you, done for you. Be happy with that. Be content. What will happen? Takun ghaniyan. You will feel rich. You won't feel like you're lacking anything. You won't feel like you need anything more. Yes, of course, we'll always strive to be better. We'll always strive to move ahead in this world. There's nothing wrong with that as long as it's done with the right niyat. But while you're in a situation, you'll feel better. You'll feel much, much better. You'll feel enriched. Because you have realized that the one who is distributing this is none other than Allah subhanahu wa ta'ala. And He's Arhamur Rahimeen. This is why in our society, sometimes I feel we got it wrong. We look at people's izzat and honor based on what? Sometimes we look at it based on money, job, occupation, position, where they live, how they live. This is not right. This is not the yardstick of Ahlul Bayt. Ahlul Bayt didn't want us to judge each other on these things. Ahlul Bayt have a different way of looking at it. Let me give you the hadith from Imam Hassan Mujtaba alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Imam says, Man arad al-izz. Man arad al-izza. Someone who wants honor. Someone who wants izzat. Bila ashiratin wal hayba. But he doesn't have like a big family behind him to give him honor. He doesn't have, for example, a powerful personality or a position or lots of money that he can boss people around. He doesn't have that. Now, what does he do for izzat? Dunya will say, oh, this man doesn't have izzat. Either you need a big family, or you need power, or you need position, or you need money, or you need something like that. Imam Hassan says, no, if you want izzat, the true izzat without these kinds of things, then فَلْيَخْرُجْ مِنَ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Come out of the zillat. Come out of the dishonor of disobedience to Allah and enter into the honor of obedience to Allah. Obedience to God will give you izzat.
Disobedience to God will make you dishonorable and remove your izzat. But we need to rely on Allah subhanahu wa ta'ala. Like I said, Imam Sadiq, thiq billah, rely on Allah. This is the secret of this world, that really we don't have anything of our own that we can rely on. We have only Allah subhanahu wa ta'ala. Now finally, let me give you the story from our brilliant Imam, the Imam and the one who is named, this center is named after him, Mehfil-e-Shahe Khorasan. Let's discuss Shahe Khorasan himself, Imam Ali ibn Musa Rida alayhi salatu wassalam. There was a man, he goes for the ziyarat of Imam Raza. May Allah give us tawfiq inshallah to go for ziyarat of Mashhad. This man goes for the ziyarat of Imam Raza. And you know, if you're lucky in Mashhad, what they do, all the khadims of the haram, the ones with the feather dusters, at some point during the day or every couple of days, they do this ceremony of cleaning certain areas of the haram. So they ask everyone to stand back and they start to sweep and they start to clean and they start to dust. And sometimes if you're lucky, they'll even include you in that. They'll say, here, you take a duster, you take a brush, you also help us sweep, jaru. So one man was lucky. He was included in that. They gave him a jaru and he started to brush the area of the haram. They then opened the zari. When you open the zari, there's so much money which comes out. There's arizas, there's notes, there's all of these things which come out. People have put in there. So obviously they have to sort it all out. They put the ariza somewhere, they put the notes somewhere, they put the money into wherever. Now, after doing all of that, there was one small piece of paper left. Someone had written a note. And there was one small piece of paper left. So he asked the khadims, he said, look, if you don't mind, can I take this for my tabarruk? Can I take this as a barakati thing, as a tabarruk for myself? It's been in the zari of Imam Raza alayhi salam. They said, yeah, sure, take it, no problem. So he picks up this paper. Now that man had a son. And the son was determined to leave Iran and go outside and to live somewhere else. And the parents were telling him, please don't go. We don't think it's good for you. We need you here. We're set here. We are, established here. You go to a new place, you're going to struggle. But he was determined. And he told them, he said, look, the only way I will stay here with you is if you can get me married. So they were trying different proposals and all of this thing. We had a lot of discussions in the community about proposals and marriage, yeah? So he was trying they were trying different proposals, but nothing was matching. Anyway, so this man, he picks up this note, this piece of paper, and he goes home. When he gets home, he opens this piece of paper. This piece of paper, the following is written. It says, Baraye man aib hast. Ya Imam Raza, Baraye man aib hast. Oh Imam Raza, it's a shame for me که شریک زندگی خودم را تو خیابان جستجو کنم. It is a shame for me that I have to find my life partner on the streets, in public. So this was a girl who was saying to Imam Raza alayhi salam that, look, I don't want to be in a position where I have to now go and find my own life partner, either from college or from school or from whatever it is. Why? What's wrong with that? Well, it's a bit, for a hijabi, for a dignified person, it's a little bit dishonorable, because she's probably thinking, look, if I have to go and find my own partner, you have to mix with people, you have to talk to them, maybe you, God forbid, you have to do a bit of flirting with someone, and then you find your partner like that. So she says, look, it's an aib for me, it's a shame for me
that I have to go and find my own partner. Then she writes, "Oh Imam Raza, I'm going to do a deal with you. Iffat azman, intikhab batu. Iffat I will do. I will take care of my own izzat and honor and hijab. I will not go and flirt with people. I will not go and approach men. I will not go and approach boys. Iffat azman, intikhab batu. But then you have to do your side of the bargain and you have to choose for me." How beautiful. Iffat azman, intikhab batu. I will keep my hijab, I will keep my dignity, but you have to choose. Now who is this girl? Who wrote this? It just says at the bottom, a girl from Karaj. Karaj is another town. A girl from Karaj. So this man is reading this note and his son says, "If you can find me this girl, I will marry her and I'll stay with you." This girl. Now what do we do now? Millions and millions of people come for the ziyarat of Imam Raza. Millions of people are putting notes inside. Which girl from Karaj, where, how, when, we have no idea. So this man looks at his wife and says, "Okay, you know what? Let's go to Karaj." She said, "We don't know anyone in Karaj." He said, "Yeah, I know, but what do we do? Let's try." So they make some inquiries. They find this place for rent in Karaj, holiday home. And they say, "We want to book this." And they go to Karaj and they arrive. And then when the guy is showing them around that, "Look, this is the house, here's the key, this is how the gas is, this is how the electric is, and this and that." The landlord says to them, "Can I ask you a question? Why have you come to Karaj of all places? Do you have family here?" He said, "No, we don't have any family here, but this is a very strange story. This was from the Zari of Imam Raza. There's this note." He says, "Wow, can I see this note?" So he says, "Sure." He shows him the note. So the landlord is looking at the note and he says, "You may think I'm crazy, but if I'm not mistaken, this is the handwriting of the daughter of one of my staff members. I recognize this handwriting. She is the daughter of one of my staff members." So they say, "Can't be." He said, "Yes, let me try and find out. And if possible, I can do an introduction." So he goes and he finds out, and really, yes, it was the daughter of his staff member who had gone to Mashhad like a week before and put this note in the Zari. She's come back to Karaj. Now this man and his family with his boy, they are there in Karaj, and all of a sudden the introduction is being made. They like each other. And the boy had said, "If you get me married to this girl, then I will stay." So Imam Raza alayhi salam answered the girl's prayers, answered the boy's prayers, answered the parents' prayers. How? How? You'll say this is a fairy tale. But for us, this is not a fairy tale. This is reality. This is the power of Aimma alayhi salam. This is the power of Ahlul Bayt. This is the power of Imam-e-Zaman. Imam-e-Zaman doesn't have power over this world. Imam-e-Zaman can't do what he wants in this world. He can't grant someone something in this world. So we have to have faith. After one of the sessions, I remember, I was saying as usual, have faith in God, trust in God. People were saying, "Yeah, but what if we get a proposal? The boy says, 'I will not marry you if you wear hijab.' Or the boy is tarikus salat, he doesn't pray namaz. Or the boy is not good, or the girl is not good. Now what do? We are forced." Who says you're forced? Who says you're forced? Say to Imam-e-Zaman, "Iffat azman intikhab batu. I will keep my respect. You do the choosing for me. You handle it." So we have to have faith. We have to have conviction that yes, these things are there. These things are true. People's lives have been changed like this. It's not always what we think. Inshallah, Azizan, that is the end of my talk and my talks here. It's been a pleasure, as I said before. Pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us tawfiq, to give us strong faith, to give us iman, to give us tawakkul, to give us trust in God, to forgive us our sins,
to bless our Jamaat, our community, our people, keep us united and strong. To help all those who are suffering in the world, in Palestine and in other places. Oh Allah, relieve their suffering. Help them during these days. Let us recite 5 times Amma Yuji for all those who are sick and suffering, inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. 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 For the marhumin of tonight's sponsors and for all our marhumin, can I request you to please recite Surah Al-Fatiha. Bismillah. With the Shab-e Qadr coming up, I say Iltimas-e Dua, please remember me in your prayers. Let's have a loud salawat for the quick zuhur of Imam Zaman. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'mineen, there is a gentleman who believes someone may have taken his green thermos. If someone has taken it, red thermos, I'm sorry. Someone has taken it by mistake, you can please return it. Thank you. Assalamu alayka ya Rasul Allah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Muhammadan Abdullah, Assalamu alayka ya Khatam al-Nabiyyin, Assalamu alayka ya Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, Assalamu alayki ya Fatima al-Zahra, Sayyidat Nisa'i al-Alameen, Assalamu alayki ya Khadija al-Kubra, al-Mu'mineen wal-Mu'minat, السلام عليك يا أبا محمد الحسن السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. All together. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس وأختك زينب كلثوم وبنتك سكينة وقاسم بن الحسن ومسلم بن أكيل وهاني بن أروى وحبيب بن مزاهل والحر شهيد رياعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد الباقر. السلام عليك يا جعفر الصادق. السلام عليك يا موسى الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد التقي الجواد. السلام عليك يا علي النكي. السلام عليك يا حسن العسكري. السلام عليك يا صاحب عاصم الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله فرجك وسخر الله مخرجك ورزقني الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله